Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinami Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschacha Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Navanitananda Shri Advaita Gadadala Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadala Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki jai, Hari Nama Sankirtana ki jai, Gora Puramanande Hari Hari Bol. Chapter 17, text number 213. Продолжаем чтение Ади-лилы, 17 глава, текст 213. Ramera Takura Tumi Saba Tomara Jana Mai Bolayila Tare Karahaba Jana. Sir, you are the ruler of this town. Whether Hindu or Muslim, everyone is under your protection. Therefore, please call Nimai Pandit and make him leave town. Правитель всего нашего города, и мы, индусы и мусульмане, находимся под твоей защитой. Поэтому вызови к себе Нимай Пандита и вели ему покинуть город. Purport. The word Thakur has two meanings. One is God or a godly person, and another meaning is Kshatriya. Here the Pashandi Brahmins address the Kaji as Thakur, considering him to be the ruler of the town. There are different names by which to address the members of different castes. The Brahmins are addressed as Maharaj, Kshatriyas as Thakur, Setta or Mahajana, Sudras as Chaudhuri. This etiquette is still followed in northern India, where the Kshatriyas are addressed as Thakur Sahab. The Pashandis went so far as to request the magistrate or Kazi to have Lord Chaitanya Mахапрабху expelled from the town because it was introducing the Harinam Sankirtan. Fortunately, our Hare Krishna movement all over the world, especially in the civilized world of Europe and America, have become very popular. Generally, no one complains against us to have us removed from the city, although such an attempt was made in Melbourne, Australia. The attempt failed. Комментарий. Слово такура имеет два значения. Бог или святой, а также кшатрий. Здесь пашанди называют кази тхакуром, то есть городским головой. Представителям разных сословий принято обращаться по-разному. По отношению к браманам используют обращение махарадж, к кшатриям такур, к вайшям сетх или махаджана, к шудрам чаудхури. Этому этикету по сей день следует в Северной Индии, где при обращении к кшатриям называют такур или сахиб. Пашанди дошли до того, что стали просить мирового судью Кази изгнать Махапрабху из города за то, что он организовал движение Харинама Санкиртаны. К счастью, наше движение Хари Кришна приобрело большую популярность по всему миру, особенно в цивилизованной Европе и Америке. Как правило, никто не требует нашего изгнания из городов, хотя неудачная попытка сделать это была предпринята в австралийском городе Мельбурн. They are now introducing this
Hare Krishna movement in great cities of the world like New York, London, Paris, Tokyo, Sydney, Melbourne, and Auckland. And by the grace of Lord Chaitanya, everything is going on nicely. People are happy to accept the principle of chanting the Hare Krishna mantra, and the result is most satisfactory. Мы проповедуем философию сознания Кришны в самых крупных городах мира, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Сидней, Мельбурн и Окленд. И по милости Господа Чайтаньи Махапрабху все идет хорошо. Люди с радостью принимают его наставления повторять мантру Харе Кришна, и результат превзошел все наши ожидания. After hearing the complaints in sweet words, I told them, please go back home. I shall certainly prohibit Nimai Pandit from continuing his Hare Krishna movement. Выслушав их жалобы, я вежливо ответил им: отправляйтесь по домам, я обязательно запрещу Нимай Пандиту проводить киртаны на улицах и петь мантру Харе Кришна. Indura Nishwara Badaye Narayana, say to me how Hena Laya Moramana. I know that Narayan is the supreme god of the Hindus, and I think you are the same Narayan. This I feel within my mind. Я знаю, что Верховный Бог индусов Нараяна, и я думаю, что ты и есть Нараяна. Так подсказывает мне ум. Eta Shuni Mahāprabhu Hasiya Hasiya Kahite Lagila Kechu Kajire Chuniya. After hearing the Kaji speak so nicely, Chaitanya Mahaprabhu touched him and smilingly spoke his song. Я знаю, услышав мудрую речь Кади, Чайтанья Махапрабху коснулся его и с улыбкой сказал такие слова. Tomara Mukhi Krishna Nama E Bada Vichitra Papa Chaya Gela Haila Paramapa. The chanting of the holy name of Krishna from your mouth has performed a wonder. It has nullified the reactions of all your sinful activities. Now you have become supremely pure. Когда ты произнес святое имя Кришны, совершилось чудо, ты избавился от всех грехов. Теперь ты совершенно чист. Confirming the potency of the Sankirtan movement, these words from the very mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu express how people can be purified simply by chanting the holy name of Krishna. Because he was a Muslim lecher, meat eater, but because he several times uttered the holy name of Lord Krishna, automatically the reactions of the sinful life were vanquished, and he was fully purified of all material contamination. We do not know why the Pashandi of the present day protest that we are deteriorating the Hindu religion by spreading Krishna consciousness all over the world, claiming all castes of men to be the highest standard of Vaishnavism. But these rascals disagree with us so vehemently that some of them do not allow European and American Vaishnavas to enter the temple. Thinking religion to be meant for material benefit, these so-called Hindus have actually become vicious by worshipping the numerous forms of the demigods. In the next verse, Chaitanya Mahaprabhu confirms the Kaji's purification. Комментарий. Подтверждая могущество движения Санкиртана, эти слова Господа Чайтаньи Махапрабху показывают, как можно очиститься просто благодаря повторению святого имени Господа Кришны. Кади был мусульманином и млечхой, насоедом, но благодаря тому, что он несколько раз просто произнес святое имя Господа Кришны, все последствия его греховной жизни были тотчас уничтожены.
Он полностью очистился от материальной скверны. Мы не можем понять, почему современные пашанди утверждают, что мы разрушаем индуизм, распространяя сознание Кришны по всему миру и приводя людей всех сословий на самый высокий уровень бытия, делая их вайшнавами. Эти бесчестные люди проявляют к нам такую открытую враждебность, что некоторые из них не пускают европейских и американских вайшнавов в храмы Вишну. Считая, что религия предназначена для обретения материальных благ, эти так называемые индусы потеряли всякий стыд из-за поклонения бесчисленным полубогам. В следующем стихе Чайтанья Махапрабху подтвердит факт очищения Кади. Hare Krishna Narayana Laila Tina Nama Bada Bhagavana Tumi Bada Punyavan. Because you have chanted the three holy names of the Lord, Hare Krishna and Narayan, you are undoubtedly the most fortunate. Поскольку ты произнес три имени Господа Хари, Кришна и Нараяна, ты можешь считать себя самым удачливым и добродетельным. Here the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms that anyone who chants the holy names of Hari, Krishna, and Narayan without offense is certainly extremely fortunate. And whether Indian or non-Indian, Hindu or non-Hindu, Hindu or non-Hindu, he immediately comes to the level of the most pious person alive. We therefore do not care about the statements of the Pashandis who protest against the movement, making the members of other cities or countries into Vaishnavas. We have to follow the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, executing our mission peacefully, or if necessary, kicking the heads of such protesters. Комментарий. Здесь Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает, что любой, кто произносит святые имена Хари, Кришна и Нараяна, без оскорбления обретает великое благо, и будь он индийцем или не индийцем, этот человек немедленно становится идеалом благочестия. Поэтому мы не придаем значения утверждениям Пашанди, которые выступают против того, что наше движение обращает вайшнавов в жителей других стран. Мы должны, несмотря ни на что, продолжать идти по стопам Господа Чайтаньи Махапрабху, и если нужно, даже переступать через головы наших оппонентов. Eta shuni kajira dui chakshe pade pani prabhuda charana chuni vale priyavani. After the Kaji heard this, tears flowed down his eyes. He immediately touched the lotus feet of the Lord and spoke the following sweet words. Когда Кази услышал эти слова, из глаз его потекли слезы. Он тут же коснулся лотосных стоп Господа и ласково произнес такие слова. Tomara prasare mora guchila kumati e kripa karayena tomate rahu bhakti. Only by your mercy have my bad intentions vanished. Kindly favor me so that my devotion may always be fixed on you. Лишь по Твоей милости я избавился от всех своих злых намерений. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я всегда был безраздельно предан Тебе.
Prabhu kahe ekadana magi atomaya sankirtana vada yaiche nahi nadi yaya. The Lord said, I wish to beg you for one favor in charity. You must pledge that this Sankirtan movement will not be checked, at least in the district of Nadia. Господь сказал: взамен я попрошу тебя об одном одолжении. Ты должен обещать, что движение Санкиртаны больше не встретит никаких преград, по крайней мере, в провинции Надия. Kaji kahe mora vamsi yatka upajiba kahate kalaka diba kirtana na vadibae. Kaji said, to as many descendants as take birth in my dynasty in the future, I give this grave admonition. No one should check the Sankirtan movement. Кази сказал: всем потомкам, которые проявятся на свет в моем роду, я даю этот строгий наказ. Пусть никто из них не смеет чинить препятствия движению Санкиртаны. As a result of this grave injunction by the Kaji, even at present, the descendants of the Kaji's family do not oppose the Sankirtan movement under any circumstance. Even during the great Hindu-Muslim riots in neighboring places, the descendants of the Kaji honestly preserved the assurance given by their forefathers. Следуя этому строгому наказу, Кази и его потомки вплоть до настоящего времени ни при каких обстоятельствах не чинили препятствий движению Санкиртаны, даже во время ожесточенных индо-мусульманских столкновений, которые происходили в этом районе. Потомки Кази честно исполняли обещания своего далекого предка. Shuni Prabhu Hari Bale Utila Apani Utila Vaishnava Sabha Hari Hari Dandu. Hearing this, the Lord got up, chanting Hari Hari. Following him, all the other Vaishnavas also got up, chanting the vibration of the holy name. Услышав это, Господь вскочил на ноги и воскликнул: «Хари, Хари!» Вслед за ним все вайшнавы тоже встали со звуком святого имени на устах. Kirtana Karite Prabhu Karilagamana Sange Chali Aise Kaji Ulasita Mana. Chaitanya Mahaprabhu went back to perform kirtan, and the Kaji, with mind jubilant, went with him. Чайтанья Махапрабху вернулся к своему киртану, а счастливый Кази пошел за ним. Kajire Vidaya Dila Sachiranandana Nachite Nachite Ala Apana Bhavana. The Lord asked the Kaji to go back home. Then the son of Mother Sachi came back to his own home, dancing and dancing. Сын Шачи попросил Кази возвращаться домой, а сам пошел к себе домой, не переставая танцевать. Emate Kajiri Prabhu Karila Prasada Iha Yeshuni Tara Kande. This is the incident concerning the Kaji and the Lord's mercy upon him.
Anyone who hears this is also freed from all offenses. Такова история Ади и милости, которую явил ему Господь. Любой, кто услышит ее, тоже освободится от последствий всех совершенных прегрешений. Ekadine Shivasara Mandire Gosani Nityananda Sange Nityakare Duiva. One day the two brothers, Lord Nityananda and Mahāprabhu, were dancing in the holy house of Srivas Thakur. Однажды двое братьев, Господь Нитянанда Прабху и Шри Чайтанья Махапрабху, танцевали в священном доме Шривас Такура. Srivas Putaratahan Laila Paraloka Tabu Srivasara Chitena Janmila Shoka. At that time a calamity took place. Srivas Thakur's son died. Yet Srivas was not at all sorry. Тем временем случилось несчастье, умер сын Шривас Такура, но Шривас Такур не был этим огорчен. Mrita Putram Kaila Gyanaratatana Apane Dui Bhai Haila Shivasanandana. Chaitanya Mahaprabhu caused a dead son to speak about knowledge, and the two brothers became the sons of Shiva. Шри Чайтанья Махапрабху сделал так, что мертвый мальчик поведал духовное знание, а после этого двое братьев объявили себя сыновьями Шривас Такура. The Simpson described as follows by Bhaktivinoda Thakur in the Amrita Pravaha Bhashya. One night while Chaitanya Mahaprabhu was dancing with his devotees at the house of Srivas Thakur, one of Srivas Thakur's sons, who was suffering from some disease, died. Srivas was so patient, however, he did not allow anyone to express sorrow by crying. They didn't want the kirtan going on in his house to be disturbed. Thus kirtan continued without a sound of lamentation. But when the kirtan was over, Chaitanya Mahaprabhu, who could understand the incident, declared there must have been some calamity in his house. When he was then informed about the death of Srivas Thakur's son, he expressed his regret, saying, "Why was this news not given to me before?" He went to the place where the son was lying dead and asked him, "My dear boy, why are you leaving the house of Srivas Thakur?" The dead son immediately replied, "I was living in this house as long as I was destined to live here. Now that time is over, I'm going elsewhere. According to your direction, I am your eternal servant, a dependent living being. I must act only according to your desire. Beyond your desire, I cannot do anything. I have no such power." Hearing these words of the dead son, all the members of Srivas Thakur's family received transcendental knowledge. Thus there was no cause for lamentation. This transcendental knowledge is described in Bhagavad Gita. When someone dies, he accepts another body. Therefore, sober persons do not renounce.
Комментарий. Этот случай описан Шрилой Бхактивинод Такуром в Амрита Прабхава Ваши, и однажды ночью, когда Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными танцевал в доме Шривас Такура, у того умер один из сыновей, который до этого тяжело болел. Однако Шривас Такур проявил такую выдержку, что не позволил никому его оплакивать, поскольку не хотел мешать киртану. Киртан продолжался, и никто из домочадцев не оплакивал умершего ребенка. Когда киртан закончился, Махапрабху, зная случившееся, сказал: «Я чувствую, в доме стряслась какая-то беда». Когда ему сообщили о смерти сына Шривас Такура, Господь выразил свое огорчение, сказав: почему мне не сообщили об этом раньше? Он пошел туда, где лежал умерший, и задал ему вопрос: «Мой дорогой мальчик, почему ты покидаешь дом Шривас Такура?» Мертвый мальчик тотчас ответил: «Я жил в этом доме ровно столько, сколько мне было определено судьбой. Сейчас мое время истекло, и я ухожу туда, куда ты меня направишь. Я твой вечный слуга, во всем зависящий от тебя. Я целиком подчиняюсь твоей воле и не могу нарушить ее. Я лишен такой возможности». Услышав то, что сказал умерший ребенок, все члены семьи Шривас Такура обрели трансцендентное знание. Так они избавились от скорби. Это трансцендентное знание дается в Бхагавад-гите. When someone dies, after discourse by the dead boy and Chaitanya Mahaprabhu, funeral ceremonies were performed. Lord Chaitanya assured Srivas Thakur, "You have lost one son, but Nityananda Prabhu and I are your eternal sons. You shall never be able to give up your company. This is an instance of transcendental relationship with Krishna. We have eternal transcendental relationship with Krishna as his servants, friends, fathers, sons, and conjugal lovers. When the same relationships are pervertedly reflected in this material world, we have relationships as the sons, fathers, friends, lovers, masters, or servants of others. All these relationships are subject to termination within a definite period. If we revive our relationship with Krishna, however, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu, our eternal relationship will never break because our Krishna. Гита 2.13. После смерти душа обретает новое тело, поэтому разумный человек не скорбит ни о чьей смерти. После беседы Чайтаньи Махапрабху с умершим ребенком был совершен обряд кремации. Когда погребальные ритуалы были закончены, Господь Чайтанья уверил Шривас Такуру: «Ты потерял одного сына, но мы с Нитьянандой Прабху будем вечно твоими сыновьями. Мы никогда не покинем тебя». Это пример трансцендентных отношений с Кришной. Всех нас связывает с Кришной вечные отношения, отношения слуги и господина, дружеские, родительские и супружеские отношения. Такие же отношения, являющиеся искаженным отражением отношений с Кришной, связывают между собой живые существа в материальном мире. Поэтому здесь есть сыновья и родители, друзья, любовники и супруги, слуги и хозяева. Однако любые отношения в этом мире недолговечны. Но если по милости Чайтаньи Махапрабху мы возродим наши вечные отношения с Кришной, то эти отношения никогда не прервутся и не станут причиной скорби. Kavita Karila Sabha Bhakti Varadana Uchista Diya Narayanira Karila Samana. Thereafter the Lord charitably bestowed his benediction upon all his devotees. He gave the remnants of his food to Narayani, showing her special respect. Некоторое время спустя Господь даровал свои благословения всем своим преданным. Он также дал остатки своей трапезы Нараяне, тем самым оказав ей особое почтение. Narayani was a niece of Srivas Thakur, and later she became the mother of Srila Vrindavan Das Thakur. In this connection, the Sahajiyas cite a malicious story that after eating the remnants of Lord Chaitanya's food, Narayani became pregnant and gave birth to Vrindavan Das Thakur. The rascal Sahajiyas may manufacture such false statements, but no one should believe them because they are motivated by enmity against the Vaishnavas.
Нараяни была племянницей Шривастакуры и матерью Шрилы Вриндавандастакура. Сахаджи рассказывают о ней одну вымышленную историю, согласно которой Нараяни забеременела и родила Вриндавандастакура после того, как вкусила остатки пищи Господа Чайтаньи. Негодяи Сахаджи могут выдумывать такие истории, но никто не должен им верить, потому что они делают это из зависти к вайшнавам. Shivasara Vastra Siriye Dara Jiyavana Prabhu Tade Nijarupa Karayila Darshana. There was a tailor who was a meat eater, but was sewing garments for Srivas Thakur. The Lord, being merciful to him, showed him his own form. Некоторое время спустя Господь даровал свои благословения всем своим преданным. Он также дал остатки. Был один портной, который был мясоедом, но шил одежду для Шривастакура. Господь оказал ему милость, явив ему свой образ. Dekina Dekinu Bali Haila Pagala Preme Nityakari Haila Vaishnava Agala. Saying this, I have seen, and dancing in ecstatic love as though mad, he became a first-class Vaishnava. Восклицая, я видел, портной, охваченный экстазом любви к Богу, стал танцевать, как сумасшедший. С той поры он стал замечательным вайшнавом. There was a Muslim tailor near the house of Srivas Thakur who used to sew the garments of the family. One day he was very pleased with the dancing of Chaitanya Mахапрабху. Indeed, he was extended by the Lord. Understanding his attitude, showed him his original form as Krishna. The tailor then began to dance, saying, I have seen, became absorbed in ecstatic love and began to dance with Lord Chaitanya. Thus, he became one of the foremost Vaishnava adherents of Chaitanya Mахапрабху. Maybe that's hope for me. Комментарий. По соседству со Шривастакуром жил портной мусульманин, который шил для семьи Шривастакура. Однажды он увидел, как танцует Господь Чайтанья, и был заворожен этим зрелищем. Зная об этом, Господь явил ему свой изначальный образ Кришны. От радости портной стал танцевать, восклицая, я видел. Он погрузился в экстаз любви и стал танцевать вместе с Господом Чайтаньей. После этого случая он стал одним из самых заметных вайшнавов в окружении Шри Чайтаньи Махапрабху. Aveshete Shivase Prabhu Vamsi Tamagila Shivas Kahe Vamsi Tomara Gopi Hari-lila. In ecstasy, the Lord asked Srivas Thakur to deliver his flute, but Srivas Thakur replied, your flute has been stolen away by the gopis. Однажды, погрузившись в транс, Господь попросил Шривастакура принести ему его флейту, но Шривастакур ответил, твою флейту похитили гопи. Shuni Prabhu Bala Bala Balena Abheshe Shivas Varnena Vrindavana Lila Rase. Hearing this reply, the Lord said, go on talking. And Srivas described the transcendental mellows of the pastimes of Vrindavan. Услышав этот ответ, Господь сказал в экстазе, продолжай говорить. Тогда Шривас стал рассказывать о трансцендентных расах развлечений Господа Шри Вриндаване. Said that during those night kirtans, Srivas' house became the Rasa-lila Stana.
говорится, описывается, что во время этих ночных киртанов дом Шривастакура превращался в расостали. Pratamete Vrindavana Madhurya Varnila Shunaya Prabhure Chitte Ananda Badila. In the beginning, Srivas Thakur described the transcendental sweetness of Vrindavan's pastime. Hearing this, the Lord felt great joy and increasing jubilation. Сначала Шривастакур описывал трансцендентную сладость вриндаванских игр. Слушая об этом, Господь чувствовал великое всевозрастающее счастье в своем сердце. Tabe Bala Bala Prabhu Bale Vara Vara Puna Puna Kahe Srivas Kariya Vistara. Thereafter, the Lord again and again asked him to speak on. Thus Srivas again and again described the pastimes of Vrindavan, vividly expanding them. Господь снова и снова просил его, продолжай говорить. Шриваса стал во всех подробностях рассказывать о все новых и новых играх Вриндавана. Vamsi Raje Gopi Ganara Vane Akarshana Tan Sabara Sange Yaiche Vana Viharana. Srivas Thakur extensively explained how the gopis were attracted to the forest of Vrindavan by the vibration of Krishna's flute and how they wandered together in the forest. Шривастакур подробно рассказал о том, как гопи примчались в лес Вриндаван, заслышав звук флейты Кришны, и как они вместе бродили по лесу. Chahi Majay Chaya Ritu Lila Ravarnana Madhupana Rasotsava Jala Keli Katana. Srivas Pandit narrated all the pastimes enacted during the 6 changing seasons. He described the drinking of honey, the celebration of the rasa dance, swimming in the Jamuna, and other such incidents. Шривас рассказал о всех играх, которые проходили в каждое из 6 времен года. Он описал распитие медового напитка, праздник танца раса, купание в Ямуне и другие истории. Bala Bala Bale Prabhu Shunite Ulasa Srivas Kahina Tabe Rasa Rasara Vilasa. When the Lord, hearing with great pleasure, said, go on speaking, Srivas Thakur described the Rasa-lila dance, which is filled with transcendental melodies. Когда Господь, слушавший его с большим удовольствием, снова попросил, продолжай, Шривастакур описал раса-лилу, танец Господа, исполненный трансцендентных рас. Kahite Shunite Aichi Prata Kala Haila Prabhu Shivasara Toshi Alingana. As the Lord thus requested and Srivas Thakur spoke, the morning appeared and the Lord embraced Srivas and satisfied him. Когда Господь, слушавший его с большим удовольствием, снова попросил, продолжай. Вскоре после этого в доме Шривас Чандрашекхара-ачарьи поставили спектакль по описанию игр Кришны. Господь играл в нем роль Рукмини, главной из цариц Кришны. Tabe Acharya Regare Kaila Krishna Lila Rukmini Swarupa Prabhu Apanahaila. Thereafter, a dramatization of Krishna's pastimes was performed in the house of Chandrasekhar-acharya. The Lord personally took the part of Rukmini, the foremost of Krishna's queens. Пока Шривастакура по просьбе Господа рассказывал обо всем этом, наступило утро. Господь обнял его и поблагодарил. Kabu Durga Lakshmi Haya
Kabuva Chichati Kate Vasi Bhakta Gane Dila Prema Bhakti. The Lord sometimes took the part of Goddess Durga, Lakshmi, the goddess of fortune, or the chief potency Yogamaya. Sitting on a cot, he delivered love of Godhead to all the devotees present. Господь иногда играл роль Дурги, Лакшми, богини процветания или главной энергии Господа Йогамайи. Сидя на возвышении, он раздавал любовь к Богу всем присутствующим преданным. Ekadina Mahāprabhu Nicha Avasane Eka Brahmani Asi Adi-lila Charan. One day when Chaitanya Mahaprabhu had finished his dancing, a woman, the wife of Brahman, came here and caught hold of his lotus feet. Однажды, когда Господь закончил танцевать, к нему приблизилась жена Брамана и ухватилась за его лотосные стопы. Она снова и снова брала пыль с его лотосных стоп, и Господа это бесконечно огорчило. As she took the dust of his lotus feet again and again, the Lord became unlimitedly unhappy. Она снова и снова брала пыль с его лотосных стоп, и Господа это очень огорчило. The holding of a great person on his lotus feet is certainly very good for the person who takes the dust. But this example of Chaitanya Mahaprabhu's unhappiness indicates that a Vaishnava should not allow anyone to take dust from his feet. Shordas Babaji would cover his feet with a shutter and say, "You should find some other feet that have dust. These feet are useless." Тот, кто касается стоп великой личности, несомненно, получает большое благо. Например, неудовольствие Шри Чайтаньи Махапрабху показывает, что вайшнав не должен никому позволять брать пыль с его лотосных стоп. Что касается лотосных стоп великой личности, передает ему свои грехи. Тот, кто касается лотосных стоп великой личности, передает ему свои грехи. Если тот, чьих стоп касаются, не обладает большой духовной силой, то ему придется страдать за грехи того, кто касается его стоп. Поэтому, как правило, этого нельзя позволять. Иногда во время больших программ люди подходят и касаются моих стоп, чтобы получить от этого благо, поэтому время от времени мне приходится страдать от болезней.
One who takes the dust of a great person's feet transfers his sinful activities to that great personality. Unless the person whose dust is taken is very strong, he must suffer the sinful reactions of the person who takes the dust. Therefore, ordinarily, it should not be allowed. Sometimes in big meetings, people come to take advantage of touching our feet. On account of this, sometimes I have to suffer from some disease. Поэтому, как правило, этого нельзя позволять. Иногда во время больших программ люди подходят и касаются моих стоп, чтобы получить от этого блага, поэтому время от времени мне приходится страдать от болезней. Of course, having a devotee touch your feet, that's different. As far as possible, no outsider should be allowed to touch one's feet. Chaitanya Mахапрабху personally showed this by his example, as explained in the next verse. Поэтому время от времени, насколько это возможно, никто из посторонних не должен касаться стоп другого человека, чтобы взять с них пыль. Чайтанья Махапрабху показал это на своем примере, о чем рассказывается в следующем стихе. Это, конечно, не имеется в виду преданный. Immediately he ran to the river Ganges and jumped into the courtyard to counteract the sinful activities of that woman. Lord Nityananda and Haridas Thakur caught him and raised him from the river. Он тут же побежал к Ганге и бросился в нее, чтобы смыть с себя грехи той женщины. Господь Нитянанда и Харидас Такур поймали его и вытащили на берег. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu is God himself. He was playing the part of his creature. As far as possible, it should be ordinarily avoided. Only initiated devotees should be allowed to take this advantage, not others. Those who are full of sinful activities should generally be avoided. Чайтанья Махапрабху — это сам Бог, но он исполнял роль проповедника. Каждый проповедник должен знать, что прикосновение к стопам Вайшнава благотворно для того, кто касается, но плохо для самого Вайшнава, который позволяет делать это. Насколько это возможно, подобной практики следует избегать.
Это можно позволять делать только получившим посвящение ученикам и никому другому. Особенно нужно сторониться тех, кто ведет греховную жизнь. Vijaya Acharyara Gare Se Ratre Rahila Patak Kale Bhakta Sabe Gare Lana Gela. That night the Lord stayed at the house of Vijayacharya. In the morning the Lord took all his devotees and returned home. Той ночью Господь оставался в доме Виджая-ачарьи. Утром он вместе со всеми своими преданными вернулся домой. Ekadina Gopi Bhavi Grihete Vasya Gopi Gopi Namalaya Vishana Hana. That one day the Lord in ecstasy of the gopis was sitting in his house, very morose in separation. He was calling, Gopi, Gopi. Однажды Господь, сидя у себя дома, находился в настроении гопи. Страдая от разлуки, он взывал: «Гопи, гопи». Eka Paduya Aila Prabhu Kedek Gopi, Gopi, Nama Shuni. The student who came to see the Lord was astonished that the Lord was chanting Gopi, Gopi. Thus he spoke as follows. Один школяр, который пришел повидать Господа, был удивлен тем, что Господь повторяет «Гопи, гопи». Он обратился к Господу с такими словами. Krishna Nama, Na Lao Kani, Krishna Nama Danya, Gopi, Gopi, Balile, Va, Shiva, Haya Punya. Why are you chanting the name Gopi, Gopi, instead of the holy name of Lord Krishna, which is so glorious? What highest result will you achieve by such chanting? Почему ты без конца твердишь «Гопи-гопи» вместо того, чтобы повторять великое имя Кришны, Господа Кришны? Какое благо ты получишь от этого? It is said, Vaishnavara Kriyamudra Vikyaya Na Bhujaya. No one can understand the activities of the pure devotee. The student, the neophyte devotee, could not possibly understand why Chaitanya Mahaprabhu was chanting the name of the Gopi. Nor should the student have asked of me about the potency of chanting Gopi Gopi. The neophyte student was certainly confused. Писания гласят: «Вайшнавера крия мудра викьянана буджая». Никто не способен понять смысл поступков чистого преданного.
Chaitanya Mahaprabhu, a student or neophyte devotee, could not possibly understand why Chaitanya Mahaprabhu was chanting the name of the gopis, nor should the student have asked the Lord about the potency of chanting Gopi, Gopi. The neophyte student was certainly convinced of the piety of chanting Krishna's holy name, but this sort of attitude is also offensive. Dharma vrata chaga hutadi sarva shubha ha kriya samyam api pramada. To chant the holy name of Krishna in exchange for the achievement of piety is an offense. This, of course, is unknown to the student. Thus he innocently asked, what piety is there in chanting the name of the gopi? He did not know there is no question of piety or impiety. The chanting of the holy name of Krishna or the holy name of Gopi is on the transcendental platform of loving affairs. Since he was not expert in understanding such transcendental activities, his question was merely impudent. Thus, Chaitanya Mahaprabhu, apparently greatly angry at him, reacted as follows. Ученики Чайтаньи Махапрабху и другие новички в духовной жизни не могли понять, почему Шри Чайтанья Махапрабху повторял слово «гопи». Более того, этот школяр не должен был спрашивать Господа о смысле повторения этого слова. Этот школяр неофит был убежден в том, что повторение святого имени Кришны приносит человеку благочестивые заслуги. Но такое понимание тоже оскорбительно. Повторять святое имя Кришны для обретения благочестия также является оскорблением. Об этом студент даже не подозревал. По простоте своей он задал Господу невежественный вопрос, какое благочестие можно обрести, повторяя слово «гопи». Ему было невдомек, что благочестие не имело к этому никакого отношения. Повторение святого имени Кришны и святого имени Гопи происходит на трансцендентном уровне любовных отношений. Поскольку ученик этот ничего не знал о трансцендентной деятельности, его вопрос прозвучал дерзко. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху внешне разгневался, отреагировать на него на это следующим образом. Shuni Prabhu Krode Kaila Krishna Utopada Tenga Lana Utila Aduya Naribara. Hearing the foolish student, the Lord became very angry and rebuked Lord Krishna in various ways. Taking up his stick, he rose to strike the student. Услышав слова глупого школяра, Господь разгневался и стал ругать Господа Кришну. Схватив палку, он собрался было побить того студента. It is mentioned in Srimad Bhagavatam that when Uddhava came from Lord Krishna with the gopis to the message to the gopis, all the gopis, especially Srimati Radharani, denounced Krishna in various ways. Such denunciations, however, reflect the exuberant, loving attitude that an ordinary man cannot understand. When the foolish student questioned Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna in loving exuberance, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was in the mood of the gopis, and the student advocated the cause of Sri Krishna, Lord Chaitanya was greatly angry. Seeing his anger, the foolish student, who was an ordinary atheistic smarta Brahmin, foolishly misjudged him. Thus he and a party of students are ready to strike the Lord in retaliation. Комментарий. В Шримад Бхагаватам рассказывается о том, что когда Уддава пришел во Вриндаван с письмом, которое Кришна передал для гопи, все гопи, в особенности Шримати Радхарани, стали осыпать Кришну упреками. Однако такое поведение свидетельствует о глубочайшей любви, всю глубину которой не способны понять обычные люди.
Когда глупый школяр задал вопрос Чайтаньи Махапрабху, Господь Чайтанья точно так же стал ругать Кришну от переполнявшего его чувства к нему. Чайтанья Махапрабху пребывал в настроении гопи, а студент высказывался в пользу Шри Кришны, поэтому Господь Чайтанья сильно разгневался. Видя его гнев, глупый школяр, который был обычным атеистичным смарта-браманом, неверно оценил его поступок. Он и группа его соучеников решили в отместку побить Господа. After this incident, Chaitanya Mahaprabhu decided to take sannyas so that people would not commit offenses against him, considering him an ordinary householder. For in India, even now, a sannyasi is naturally elected and respected. После этого случая Чайтанья Махапрабху решил принять саньясу, чтобы люди не носили ему оскорблений, считая его обычным семейным человеком, поскольку в Индии даже в настоящее время саньяси пользуются всеобщим уважением. Vaya Balaya Paduya Prabhu Pache Pachi Daya Aste Vyaste Bhaktagana Prabhure Vahaya. The student ran away in fear and the Lord followed him, but somehow or other the devotees checked the Lord. Школяр в страхе убежал, а Господь погнался за ним. Тут подоспели преданные и удержали Господа. Prabhure Shantakari Anila Nijagare Paduya Balaya Gela Paduya Sabare. The devotees pacified the Lord and brought him home, and the student ran away to an assembly of other students. Преданные успокоили Господа, отвели его домой, а школяр побежал туда, где собрались его однокашники. Paduya Sahasra Yahan Pade Ekatani Prabhura Britanta Dvija Kahe Tahanyai. The Brahmana student ran to a place where 1,000 students were staying together. There he described the incident to them. Школяр Брахмана прибежал туда, где учились тысячи других учеников. Там он рассказал обо всем, что с ним случилось. In this verse we find the word Dvija, indicating the student was a Brahmana. Actually, in those days, only the members of the Brahmana class became students in Vedic literature. Schooling is meant especially for the Brahmanas. Previously, there was no question of schooling for Kshatriyas, Vaishyas, or Shudras. Kshatriyas used to learn the technology of warfare. Vaishyas learned the business from their fathers. Other business. They were not meant to study the Vedas. At present, however, everyone goes to school and everyone is given the same type of education, although no one knows what the result will be. The result, however, is most unsatisfactory, as we have seen in the Western countries especially. The United States has vast educational institutions where everyone is allowed to receive an education, but the result is that most students become like hippies. Комментарий. В этом стихе употребляется слово «двиджа», которое указывает на то, что студент был браманом. В те дни только члены сословия браманов занимались изучением ведических писаний. Образование должно получать главным образом браманы, в прошлом кшатрии, вайши и шудры. Не учились в школах. Кшатрии изучали военное искусство, вайши учились торговому ремеслу от своих отцов и других торговцев. Изучение вед было не их уделом. Однако в настоящее время все дети ходят в одни и те же школы и получают однотипное образование. Никто не задумывается о результатах такого образования. Результаты же оставляют желать лучшего, как мы видим прежде всего в странах Запада. Соединенные Штаты имеют развитую систему образовательных учреждений, в которых все желающие могут получить образование, но большинство студентов уподобляются жизни. So one devotee was telling me how these big universities, they try to lure students that are supposed to be very smart people. They show them how they have so much recreational facilities and
luxury and all kinds of things. That's what, education is not the primary. Кто преданный делился со мной о том, как в университетах есть много возможностей для разного типа времяпрепровождения и развлечений, что отвлекает так называемых образованных людей, которые пришли учиться, поэтому в университетах, по сути, само образование не является главной целью. Of course, they do, turn out a lot of highly educated technology people. Doctors. Конечно, они производят высококвалифицированных специалистов по компьютерам и докторов. But there's not much morality or anything in that. Но там не так много моральности и такого вида вещей. Educational institutions should not aim to teach technology. For a technologist cannot properly be called educated. Technologist is a Sudra. Only one who studies the Vedas can properly be called a learned man, Pandit. The duty of a Brahmin is to become learned in the Vedic literature and teach the Vedic knowledge to other Brahmins. In our Krishna conscious movement, we are simply teaching our students to become fit Brahmanas and Vaishnavas. In our school in Dallas, the students are learning English and Sanskrit. And through these two languages, they are studying all our books, such as Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita as is, and for devotion. It is a mistake to educate every student as a technologist. There must be a group of students who become Brahmanas. Without Brahmanas who study the Vedic literature, human society will be chaotic. Высшее образование не предназначено для всех. Высшие учебные заведения должны допускаться только избранные кандидаты, получившие браманическое воспитание. Высшие образовательные учреждения не должны обучать техническим наукам, поскольку технологическое образование нельзя назвать настоящим образованием. Технолог – это шудра. Только тот, кто изучал веды, может по праву называться ученым человеком, пандитом. Обязанность брамана – изучить ведические писания и самому обучать ведическому знанию других браманов. В движении сознания Кришны мы обучаем наших учеников только тому, как стать настоящим браманом и вайшнавом. В нашей школе в Далласе Hearing this incident, all the students became greatly angry and joined together in criticizing the Lord. Завершение предыдущего комментария. I finished last purport. В движении сознания Кришны мы обучаем наших учеников только тому, как стать настоящим браманом и вайшнавом. В нашей школе в Далласе ученики изучают английский язык и санскрит, что позволяет им изучать все наши книги, такие как Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, как она есть, и Нектар преданности. Учить всех только технологическим наукам значит совершать большую ошибку. Должна быть категория студентов, из которых готовили бы браманов. Из-за недостатка знающих ведическое писание о браманах, все человеческое общество пребывает в хаосе. И следующий стих: услышав о случившемся, все студенты стали негодовать на Господа и осуждать его. Всех критикуют. Krishna got criticized about the Shamantaka jewel. Ramachandra got criticized, for supposedly being henpecked. And many people started, so what to speak of us? Всех критиковали, многих возвышенных личностей, которые именно перечислил Махарадж, их критиковали, а что же говорить о нас? He didn't say anything today about not being able to hear, but I just put the headphone on anyway. Hearing of the incident, all the students became greatly angry and joined together in criticizing the Lord. Sabadeshe brashta kaila ekala nimani brahmana marite chahe dharma bayanai. Nimai Pandit alone has spoiled the entire country. He wants to strike the caste Brahmin.
He has no fear of religious principles. Нимай Пандит опозорил всю нашу землю, заявили они. Он поднял руку на кастового брамана, он не боится нарушать священные законы религии. In those days also the caste Brahmins were very proud. They were not prepared to accept chastisement, even from a teacher or a spiritual master. В те дни кастовые браманы очень гордились собой, они не могли терпеть наказания даже со стороны учителя или духовного наставника. Kunak yadi aiche kare maribata hare konba manusha haya nakarite pare. If he again performs such an atrocious act, certainly we shall retaliate and strike him in turn. What kind of important person is he that he can check us in this way? Если он посмеет снова сотворить что-либо подобное, мы обязательно побьем его, что он возомнил о себе, чтобы так себя вести по отношению к нам. Prabhupada nindaya sabara buddhi haila nasha supatita vijaya karao nahaya prakasha. When all the students thus resolved, criticizing Chaitanya Mahaprabhu, their intelligence was spoiled. Thus, although they were learned scholars, because of this offense, the essence of knowledge was not manifested in them. Если от того, что студенты стали осуждать Шри Чайтаньи Махапрабху, их разум осквернился, хотя они и были очень ученые, из-за этого оскорбления суть всего знания осталась непонятой ими. In Bhagavad Gita it is said, Maya prahitta jnana asuram bhavama shrita. When one becomes inimical to the Supreme Personality of Godhead, adopting an atheistic attitude, asuram bhavam, even if one is learned scholar, the essence of knowledge has not become manifested in him. In other words, the essence of his knowledge is stolen by the illusory energy of the Lord. In this connection, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur quotes a mantra from the Sweta Svara Upanishado, 623. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru. Tasyaiti kattita yartaha prakashante mahatmanaha. The purport of this verse is that one who is unflinchingly devoted to the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, and similarly devoted to the spiritual master, with no alternative motive, becomes the master of all knowledge. In the heart of such a devotee, the real essence of Vedic knowledge becomes manifested. Комментарий. В Бхагавад-гите говорится, когда человек питает вражду к верховной личности Бога, принимает теистическое мировоззрение, то даже если он и ученый человек, суть знания остается недоступной для него. Иными словами, иллюзорная энергия Господа крадет у него суть знания. В этой связи Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур цитирует мантру из Швета-швара Упанишад. Смысл этого стиха в том, что тот, кто обладает непоколебимой верой в верховную личность Бога, Вишну, и точно такой же верой в духовного учителя, и при этом не имеет никаких корыстных мотивов, обретает всеобъемлющее знание. Суть ведического знания проявляется в сердце такого преданного. Это суть не что иное, как преданность верховной личности Бога. Сущность ведического знания открывается только тем, кто полностью предался духовному учителю и верховному Господу. Этот принцип подчеркивается и в Шримад Бхагаватам. Interesting how it says, devoted to the spiritual master with no ulterior motive. It's a catch. Some people are serving the spiritual master with great devotion, but like too much devotion is a sign of a thief. И интересно, что тут говорится, что надо с такой же верой в духовного учителя и при этом не иметь никаких корыстных мотивов. Кто-то обретает всеобъемлющее знание, потому что иногда бывает, что человек с какой-то невероятной верой, когда поклоняется, то такая
ну, какой-то преданностью, даже фанатичной, то это может быть показателем вора. In the heart of such a devotee, the real essence of Vedic knowledge becomes manifested. This essence is nothing but surrender to the Supreme Personality of Godhead. Vedaista sarvaya rahameva vedya, 15:15 Gita. Only unto one who is fully surrenders to the spiritual master and the Supreme Lord does the essence of Vedic knowledge become manifested, not to anyone else. This same principle is emphasized by Sri Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam. Iti pumsar pita vishno bhaktis chen navalakshana. Kriyate bhagavat yada tanmanye ditam uttamam. Oh. A person who directly applies these 9 principles, hearing, chanting, remembering, in the service of the Lord, is to be understood as a greatly learned man who has assimilated the Vedic literature very well. For the goal of studying the Vedic literature is to understand the supremacy of the Supreme Lord Sri Krishna. Chайтanьa Swami confirms in his commentary that the first one must surrender to the spiritual master, then the process of devotional service will develop. It is not a fact that only one who diligently pursues an academic career can become a devotee. Even with no academic career, if one has full faith in the spiritual master and the Supreme Personality of Godhead, he develops in spiritual life real knowledge of the Vedas. The example of Maharaj Katwanga confirms this. One who surrenders is understood to have learned the subject matter of the Vedas very nicely. One who adopts this Vedic process of surrender learns devotional service and is certainly successful. Этот принцип подчеркивает и Шри Прахлад Махарадж Шримад Бхагаватам. Того, кто следует этим 9 принципам, слушанию, повторению, памятованию и так далее, в служении Господу, нужно считать высокообразованным человеком, глубоко постигшим ведические писания, ибо цель изучения ведической литературы заключается в том, чтобы понять верховное положение Господа Шри Кришны. Чайтанья Свами подтверждает в своем комментарии, что в первую очередь следует предаться духовному учителю. С этого начинается развитие преданного служения. Не следует думать, что преданным может стать только очень образованный человек, даже тот, кто не кончал никаких учебных заведений, но имеет полную веру в духовного учителя и верховную личность Бога, имеет возможность духовно развиваться и может обрести истинное понимание вед. One who is very proud, however, is unable to surrender either to the spiritual master or to the Supreme Personality of Godhead. Thus, he cannot understand the essence of any Vedic literature. Srimad Bhagavatam 11:11-18 says, Shabda Brahmani Nishnato na Nishnayat Parayadi Shamastasya Shamapalo Ya Yedinam Iba Rakshata. If one is learned in the Vedic literature, but is not a devotee of Lord Vishnu, his work is a useless waste of labor, just like the keeping of a cow that does not give milk. Доказательством этому служит история Махараджа Катванги. Если кто-то полностью вручился Богу, это значит, что он уже постиг смысл вед. Но тот, кого обуревает гордыня, не способен вручить себя ни духовному учителю, ни верховной личности Бога. Такой человек не может понять сущности ведических писаний. Шримад Бхагаватам провозглашает: если кто-то изучил все ведические писания, но не стал преданным Господа Вишну, то все труды его были напрасны, как напрасен труд того, кто содержит не дающую молока корову.
Anyone who does not follow the surrendering process but is simply interested in academic career cannot make any advancement. His profit is only his labor for nothing. If one is expert in the study of the Vedas but does not surrender to his spiritual master or Vishnu, all his cultivation of knowledge is but a waste of time and labor. Если кто не пытается предаться Господу, а лишь озабочен своей академической карьерой, не сможет продвинуться ни на шаг, все труды его напрасны. Тот, кто тщательно изучает Веду, но не покоряется духовному учителю Вишну, лишь напрасно тратит свое время и силы. Tatapi dambika paduya namra nahi haya yahan tahan prabhuda ninda hasi se kodaya. But a proud student community did not become submissive. On the contrary, the students spoke of the incident anywhere and everywhere. In a laughing manner, they criticized the Lord. Wow. Даже после этого студенты не успокоились, они везде и всюду рассказывали о произошедшем и насмехались над Господом. Sarvagya Gosani Jani Sabara Durgati Gade Vase Chinteta Sabara Abhyahati. Lord Chaitanya Mahaprabhu, being omniscient, could understand the degradation of these students. Thus he sat at home contemplating how to rescue them. Господь Чайтанья Махапрабху знает обо всем, и, конечно, ему было известно о печальной участи этих школяров. Однажды он сел у себя дома и задумался о том, как их спасти. Yata Adyapaka Ada Tanra Shishagana Dharmi Karmi Tapo Nishta Nindaka Durjana. All the so-called professors and scientists and their students generally follow the regulated principles of religion, fruitive activities and austerities. The Lord thought, yet at the same time they are blasphemers and rogues. Как правило, все преподаватели, ученые и их ученики и последователи соблюдают принципы религии, кармической деятельности и аскетизма, рассуждал Господь, но в то же время они ведут себя как богохульники и грешники. Here is a depiction of the materialists who have no knowledge of devotional service. They may be very religious and may work very systematically or perform austerities and penances. But if they blaspheme the Supreme Personality of Godhead, they are nothing but rogues. This is confirmed in the Hari Bhakti Shuddhodaya. Bhagavat Bhakti Hinasya Jati Shastram Japastapa Apranas Yaiva Dehasya Mandanam Loka Ranjanam. If they are without knowledge of devotional service to the Lord, then great nationalism, fruitive political or social work, science or philosophy are all simply like costly garments decorating a dead body. The only offense of persons adhering to these principles is that they are not devotees. They are always blasphemous toward the Supreme Personality of Godhead and his devotees. Здесь дается описание материалистов, которые ничего не знают о преданном служении. Они могут быть очень религиозными людьми, могут очень прилежно трудиться или совершать аскетические подвиги и покаяния. Но если они поносят верховную личность Бога, то это значит, что они безнадежные грешники. Это подтверждается в Хари Бхакти Суддадаи. Если у людей нет знания о преданном служении Господу, вся их забота о благе нации, кармическая, политическая и социальная деятельность, наука и философия подобны дорогим украшениям на мертвеце. Единственный порок таких людей то, что они не преданные, и потому всегда оскорбительно относятся к верховной личности Бога и его преданным. Esaba Moda Ninda Aparada Haite Amina Lao Yaile
bhakti na pare laite. If I do not induce them to take to devotional service because of committing the offense of blasphemy, none of these people will be able to take to it. Если я не приведу их на путь преданного служения, то и грех оскорбления меня никому из них не даст самостоятельно встать на этот путь. Nistarite ailama ame haila aparita viparita e saba durjanera kaiche ha ibeka hita. I have come to deliver all the fallen souls, but now just the opposite has happened. How can these rogues be delivered? How will they be benefited? Я пришел спасать падшие души, но сейчас происходит обратное. Как же мне освободить этих грешников? Каким образом принести им благо? Amake pranati kare hoya papa chaya tabe se ihare bhakti lao yaile laya. If these rogues offer me obeisances, the reactions of their sinful activities will be nullified. Then, if I induce them, they will take to devotional service. Если эти грешники станут выражать мне почтение, то их грехи сойдут на нет. Тогда я смогу приобщить их к преданному служению. More ninda kareye nakare namaskara e saba jivere avasya kariba udara. I must certainly deliver all these fallen souls who blaspheme me and do not offer me obeisances. Я обязательно должен спасти все эти падшие души, которые поносят меня и проявляют непочтение. Ataeva avasya ami sanyasa kariba sanyasi buje mora pranata haiba. I shall accept the sannyas order of life, for thus people will offer me their obeisances, thinking of me as a member of the renounced order. Я приму саньясу, ибо тогда люди станут кланяться мне, как тому, кто отрекся от мира. Report. Among the members of the Varnashram institution social order, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, the Brahman is considered the foremost because he's the teacher and spiritual master of all the other Varnas. Similarly, among the spiritual orders, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, the sannyas is the most elevated. Therefore, a sannyasi is the spiritual master of all the Varnas and ashrams, and a Brahman is also expected to offer obeisances to a sannyasi. Unfortunately, however, a caste Brahmins do not offer obeisances to a Vaishnava sannyasi. They are so proud that they do not offer obeisances even to Indian sannyasis. What to speak of American and European sannyasis? Chaitanya Mahaprabhu, however, expected that even the caste Brahmanas would offer respectful obeisances to a sannyasi, because 500 years ago, the social custom was to offer obeisances immediately to any sannyasi, known or unknown. Я приму саньясу, ибо тогда люди станут кланяться мне, как тому, кто отрекся от мира. Комментарий. Среди сословий систем общественного устройства варнашрамы, браманов, кшатриев, вайшев и шудр, главное место отводится браманам, поскольку они исполняют обязанности учителей и духовных наставников всех других варн. Подобно этому среди духовных укладов общества брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси самое высокое положение занимает саньяси. Саньяси является духовным наставником всех варн и ашрамов, и ему должны оказывать почтение даже браманы. К своему несчастью, кастовые браманы не выражают почтения саньяси вайшнавам. Они настолько горды, что не кланяются даже индийским саньяси, не говоря уже об американских и европейских. Однако Шри Чайтанья Махапрабху ожидал, что ему, как саньяси, станут кланяться даже кастовые браманы.
поскольку 500 лет назад в обществе было принято немедленно кланяться любому встречному саньяси, знакомому или незнакомому. The sannyasis of the Krishna conscious movement are bona fide. All the students of the Krishna conscious movement have undergone the regular process of initiation. As enjoined in the Hari Bhakti Vilas by Sanatana Goswami, Tata Diksha Vidanena Jujatam Jayate Nirnam, by the regular process of initiation, any man can become a Brahmana. Thus, in the beginning, the students of our Krishna conscious movement agree to live with devotees, and gradually, having given up the 4 prohibited activities, illicit sex, gambling, meat eating, and intoxication, they become advanced in the activities of spiritual life. When one is found to be regularly following these principles, he is given the first initiation, Harinam, and he regularly chants at least 16 rounds per day. Then after 6 months or a year, he's initiated for the second time and given the sacred Ted with the regular sacrifice and rituals. After some time, when he advances still further and is willing to give up this material world, he's given the sannyas. At that time, he gets the title of Swami or Goswami, both mean master of the senses. Unfortunately, debauched so-called Brahmins in India neither offer them respect nor accept them as bona fide sannyasis. Саньяси движения сознания Кришны – это истинные саньяси. Все мы ученики в движении сознания Кришны прошли обряд посвящения. В Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами пишет: пройдя обряд посвящения, любой человек может стать браманом, то есть кто присоединяется к движению сознания Кришны, сначала живут вместе с преданными и постепенно, оставив 4 вида запрещенной деятельности, недозволенного секса, азартные игры, мясоедения и употребление одурманивающих веществ, продвигаются в духовной жизни. После того, как человек в течение некоторого времени строго придерживается этих принципов, ему дается первое посвящение Харинама, и он начинает ежедневно повторять как минимум 16 кругов Махамантры на четках. Затем, через 6 месяцев или год, ему дается второе посвящение, во время которого на него надевают священный шнур и проводят положенное по тому случаю жертвоприношение обряды. Через некоторое время, если ученик достигает еще большего, у него появляется желание оставить материальный мир, ему дают посвящение в саньясе. Во время этого посвящения он получает титул Свами или Госвами, который означает хозяин своих чувств. К сожалению, так называемые браманы в Индии, деградировавшие и распущенные, не выражают этим преданным почтения и не признают их истинными саньяси. Chaitanya Махапрабху ожидал от так называемых браманов, что они станут выражать почтение, подобно вайшнавам саньяси. Однако не имеет значения, выражают они почтение или нет, признают они этих саньяси или нет, поскольку в шастрах описывается кара, которая уготована таким непокорным лжебраманам. В шастрах сказано: тот, кто не оказал почтения верховной личности Бога, его мурти в храме или триданди саньяси, должен совершить покаяние праящиту. Тому, кто не выразил почтения саньяси, предписано в качестве покаяния поститься в течение суток. Chaitanya Mahaprabhu expected the so-called Brahmanas to offer respect to such Vaishnava sannyasis. Nevertheless, it doesn't matter whether they offer respect, nor whether they accept these sannyasis as bona fide. But the Shastra describes punishment for such disobedient so-called Brahmanas. Shastra conjunction declares, Devata pratimam drishpa yatim chaiva tridandinim namaskaram na kuryad ya prayaschiti yate nara. One who does not offer respect to the Supreme Personality of Godhead, or his deity in the temple, or a Tridandi sannyasi, must undergo prayaschita, atonement. If one does not offer respect to such a sannyasi, the prescribed prayaschita is to fast for 1 day. Тот, кто не оказал почтения верховной личности Бога, его мурти в храме или триданди саньяси, должен совершить покаяние праящиту. Тому, кто не выразил почтения саньяси, предписано в качестве покаяния поститься в течение суток.
pranatite habe ihar aparada chaya nirmala ridaye bhakti karaiba udaya. Offering obeisances relieve them of all the reactions to their offenses. Then by my grace, devotional service will awaken in their pure hearts. Почтение, которое они станут оказывать мне, избавит их от последствий всех их оскорблений, тогда по моей милости в их чистых сердцах пробудится преданное служение бхакти. According to the Vedic injunctions, only a Brahmin may be offered sannyas. The Shankar Sampradaya awards the sannyas order only to the caste Brahmins or born Brahmanas. But in the Vaishnava system, even one not born in a Brahmin family may be made a Brahmin according to the direction of the Hari Bhakti Vilas. Tata Diksha Vidanena Dvijatvam Jayate Nirnam. Any person from any part of the world may be made a Brahmin by the regular process of initiation. And when he follows Brahminical behavior, observing the principle of abstaining from intoxication, illicit sex, meat, eating, and gambling, he may be offered sannyas. All the sannyasis in the Krishna conscious movement who are preaching all over the world are regular Brahmana sannyasis. The so-called caste Brahmins should not object to offering them respectful obeisances. By offering such obeisances as recommended by Chaitanya Mahaprabhu, they will diminish their offenses and automatically awaken to their natural position of devotional service. Комментарий. Согласно предписаниям Вед, только Браман может получить посвящение в саньясе. Шанкара Сампрадая, Экаданда саньяси Сампрадая, саньясу дают только кастовым браманам, то есть тем, кто родился в семье брамана. Но в вайшнавской сампрадае браманом может стать даже человек небраманического происхождения, на что указывают Хари Бхакти Виласа. Любой человек из любой части мира может стать браманом, пройдя обряд посвящения. Если он следует правилам браманического поведения, соблюдая принципы воздержания от одурманивающих веществ, недозволенных половых отношений, мясной пищи и азартных игр, ему можно дать посвящение саньясе. Все саньяси в движении сознания Кришны, которые проповедуют по всему миру, являются истинными браманами саньяси. Поэтому кастовые браманы должны относиться к ним с почтением и кланяться им. Тем самым они исполнят желание Чайтаньи Махапрабху и смогут загладить свои оскорбления, и естественное желание заниматься преданным служением само собой проснется в их сердцах. As it is said, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai. Krishna Prema can be awakened in the purified heart. The more we offer obeisance to sannyasis, especially Vaishnava sannyasis, the more we diminish our offenses and purify our hearts. Only in the purified heart can Krishna Prema awaken. This is the process of Chaitanya Mahaprabhu's cult, the Krishna consciousness movement. Кришна Према может пробудиться только в чистом сердце. Чем чаще мы будем кланяться саньясе, особенно саньясе вайшнавам, тем больше своих оскорблений мы искупим, и тем чище станут наши сердца. Только в очистившемся сердце может пробудиться Кришна Према. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху, исповедуемые членами сознания Кришны. Esaba pashandira tabe aibina stara arakona upayanahi e yukti sara. All the unfaithful rogues of this world can be delivered by this process. There is no alternative. This is the essence of the argument. Это может спасти всех негодяев и грешников в мире. Другого пути не существует. В этом единственное решение проблемы.
Drida Yukti Kare Prabhu Ache Gare Keshava Bharati Aila Nadia Nagare. After coming to this firm conclusion, the Lord continued to stay at home. In the meantime, Keshava Bharati came to the town of Nadia. Придя к этому заключению, Господь еще некоторое время продолжал жить дома, тем временем в город Надию пришел Кешава Бхарати. Prabhu, that's, anyway, it's time. So I thought we could finish the chapter today, but that's a lot of purports. Я думал, что мы сможем закончить сегодня главу, но очень много комментариев было. So we have to think what to do when we finish. Well, that means we've read the whole book. And like I said yesterday, for all those who understand Russian and English, we've read it twice. И это последняя глава. Дочитав ее, мы, получается, дочитали всю книгу. И, как я сказала вчера, для тех, кто понимает и английский, и русский, получается, что вы прочитали ее дважды. И теперь надо думать о том, что мы будем делать дальше. Okay. Okay. 11 today. Lily, and more or less the same. Brick. Krishna Priya, welcome. Haven't seen you for a few days. All right. Any comments or questions? It's kind of far out section. Какие-то вопросы или... Otherwise, let's say goodbye for now. Everybody, microphone and camera on, please. And try to keep your Если нет camera on. вопросов, то I've heard many. старайтесь слушать класс со включенной камерой. А сейчас Махарадж просит всех включить и звук, и камеру. I've heard many speakers say they feel much more comfortable, having the cameras on so they can see the people they're talking to. И я слышала от многих выступающих, что им гораздо комфортнее, что люди сидят со включенными камерами. Таким образом, у них может быть хоть какой-то, может быть, личностный контакт, и они могут видеть хотя бы, к кому они обращаются. Now, Indu Maharaj is doing a class twice, recording twice. Теперь Индраджуна Свами делает лекцию 2 раза, записывает 2 раза. He does one just straight English. Он делает один просто класс на английском. And then he does another one with the Russian translator. А потом делает с русским переводом. Because the English speakers are saying, just make it in English and put subtitles or just put a voiceover for the Russian. He said he didn't want to do that. It's too impersonal, which is nice. Ему говорили, что можно поставить титры или поверх записать перевод, и он сказал, что он не хочет, потому что это слишком безличностно.
Okay. So let us finish up for today. За сегодня мы завершаем. I saw a picture of Sangeeta's Harinam yesterday. They certainly aren't worried about the COVID. They all were touching cheeks and no mask. Я видел вчера какие-то кадры с Харинамы, там особо не беспокоятся о ковиде, все здоровались, обнимались, целовались в щечку. And we see the movies of the temple kirtans looks pretty much the same. И киртаны в храме выглядят одинаково. Okay. Spasiba, everybody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Even Omkar put his camera on. Даже Омкарнат включил камеру сегодня. Спасибо, Йога Майя. Харе Кришна, всем хорошего дня, всем хорошей практики.